I'm Maj Gen retired NSNAIR, and this is my wife, Mrs. Saraswathy Nair. Now, I am privileged to have been invited this morning to narrate our experiences with this hospital as a patient and as a customer. Now, I am 95 years going on 96, and my wife is 85 years going on 86. We came in contact with this hospital, or first, let's say, we took the first service of this hospital in 2008. That is, we came to Trivandrum and settled down in 2008 as we came from New Zealand, where we were there for about 14 years. And we came to this hospital as a referral hospital of the ECHS. I'll talk about this experience in under three, four different groups or heads. First is my impressions and experience about the doctors. We've had to do with cardiac surgeon, Dr. Suresh. I'm not a cardiac patient, I never was one, but for some referrals, we met him, and he was a very highly professional and serious doctor, not easily communicatable. Then he was absolutely top class in terms of his professional skill. And that is one experience, that's my personal experience. And my next interaction with doctors was with Dr. Jaladharan. He is a very unassuming, very highly competent and friendly doctor. And it was so easy to communicate with him, and he treated me as a patient so well and diagnosed my problems and prescribed the medicines which I'm still taking. And I would love to be treated by him if necessary again and again. He's such a lovely, competent doctor, very, very friendly, communicable. He communicates very well, puts you at ease and things. And then my major contact has been with the urology department, where initially about 10-12 years ago, I had a urology problem, and the person who dealt with it was Dr. Vinod, and he's not to be seen these days here. But then soon after that, Dr. Anup has been giving me treatment for the last 10-12 years. He once, that's what 5-7 years ago, I had a problem with my PSA. So I went to him, he looked at the past record and said, "You should have been seeing me about 2-3 years ago. Why didn't you come and see me?" He said, "Sorry." I said, "Sorry, I had gone off to New Zealand and Australia." "Oh no, these are important things. You should have." He ticked me off actually for not meeting him. And anyway, thereafter we have been having a long association. See, what happened was that over time it was revealed that I
have been having a prostate condition. And the prostate condition in its PSC had gone up to 9, level 9, and then he examined me and so on and so forth, and it turned out that it was malignant prostate condition. And I've been under his treatment. He did a procedure on me, and the procedure was successful, and he prescribed medicines, and he straight away the PSA came down to 0 point something. And then I've been under his treatment over 4-5 years. Yeah. Then I've had some very interesting experiences with the service provided by the hospital. About 2021, November or December, my wife woke up at about 3 o'clock in the morning and said, "Look, I'm having ശ്വാസം മുട്ടുന്നു." ആകപ്പാട് വളരെ വിഷമിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. But then I rang up Colonel Pilla, who was General Manager, Administration. 12 മിനിറ്റിനകം ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് വീട്ടിലെത്തി മാഡത്തിനെ വിളിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10-12 മിനിറ്റിന് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി. എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് was very good, and she got out of the danger time, and from there she was moved to the ICU, cardiac ICU. I mean, the reaction was so fast that she was saved. Otherwise it could have been very serious, because she was almost sort of losing, completely sort of conking off. And then of course she was her heart condition has been under the treatment of Dr. Arshad, who now all 5 years now. And Dr. Arshad initially was a very reserved person, but she, being what she is, communicated with him, and then they got a very good equation. And she keeps teasing him, "Doctor, why you give me 14 ഗുളികകൾ, എന്തിനാ ഇത്രയും 14 ഗുളിക, എന്ത് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇത് കഴിച്ചേ ഒക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they got a very good association. I mean, she meets him every 3 months with blood results and so on and so forth, and she's got a very pleasant experience with him. She'll probably narrate it better than me when I hand her over this session. And then I had ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പേ വീട്ടിനകത്തോട്ട് വൈഫിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു തട്ടത്തിൽ പൂ വരച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറി സ്റ്റെപ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ I തെറ്റിയെടുത്ത് headlong. I fell over the steps, my head, my face, my chest, everything hitting the ground, and ബോധം കെട്ടു. 2-3 മിനിറ്റത്തേക്ക് ബോധം കെട്ടു. എന്നിട്ട് ചാടി എഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഒരു പക്ഷേ ആശുപത്രി പോണ്ട, രാത്രി കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വേദന, വെരി 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 insufferable pain. So we decided to come here. Again, I rang up Colonel Pilla. He sent me the ambulance. And when I arrived here, as usual, the doctors concerned were in the emergency section, took care of my emergent situation,
and then transferred me onto the room on top. The surgeon came and took charge of my problem, but I went through very, very, very excruciating pain for 3 days, and the doctor, surgeon, and the nurses and all took care of me. I was in literal pain, but then the quality of treatment that I got is absolutely top class. And I am so grateful to them because, I thought after the fall, I thought that I had finished. But unfortunately, it was the treatment, immediate treatment, emergent treatment given by the hospital that revived me. And probably, maybe it may not be an overstatement, that's why I'm around, I would dare say. Then, the next thing is, I have to now come to there's a lady by name Jhansi. She's the one whom we contact for anything to do with the hospital. And over time, from 2008, over the years, from at the time, say it's what 2008 means I was 77. From 77 years of age, now I've reached 95 plus, and the journey from 77 to 95 has been, the health has been slowly deteriorating because of age. And over time, we've been coming to this hospital, for various different types of ailments, and I am sold out to the manner in which I've been getting the treatment, but I'm now trying to talk about Jhansi. My God, Jhansi is like pepper. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓടി എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആ ലിഫ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴായിരുന്നു ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഓടി മുകളിൽ കയറി വരും. ഞങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി ഡെഡ്. അത്ര വളരെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ she arranges where it is blood test, where it is a meeting with the doctor, appointment. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. It's so efficient, so pleasant, so concerned, so tremendous sense of responsibility. വലിയ ചുമതലാബോധമുള്ള ലേഡിയാണ്, വളരെ പ്ലസൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജാൻസിയെ വിളിക്കും. ജാൻസി she arranges everything. A blood test is to be done or any other blood samples have to be taken. വീട്ടിൽ അയക്കാനുള്ള പ്രബന്ധം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. So that means I don't have to come here. The hospital gives the outreach service. They come home, take the blood or any other such sample. So that makes our life that much easier. And this lady is the one who organizes it. And you don't have to, once you tell her, you don't have to repeat to her or to remind her. She's so responsible. And actually it's നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഡി ഈ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. And all praise for her, all thanks, a lot of thanks to her for this. And that now more of it, my wife, when she takes the turn will talk. Now അടുത്തതായിട്ട് administration. എന്തെങ്കിലും, that is the administration headed by Colonel Pulla. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് വൈഫിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വീണതിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ച് പെട്ടെന്നാണെന്നറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഹി മേഡ് ഷുവർ
that the ambulance came and took care of her problem. ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഞങ്ങൾ 2021 കോവിഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ച് വന്നു. എല്ലാം മുഖം മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയിൻസ് കുറേ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലിറങ്ങിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോവിഡ് ടൈമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്, പലരും ഉണ്ട്, പരിചയക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ അത്യാവശ്യ സമയത്തിന് ഉതകാൻ വരാരുമില്ലായിരുന്നു, കേൾപ്പില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 10-11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബെല്ലടിച്ചു. നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കേൾപ്പില്ല. എന്താ? സോ ഹി വാസ് ക്യാരിങ് എ ബോക്സ്, കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, "സർ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു." എന്താ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചാപ്പാടിനുള്ള എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാ ഒരു വീട്ടിലെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ഞങ്ങൾ we were actually floored. I said, my God, what a good human being. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ he told us that you don't worry, just give me a call whenever you have a problem, we'll sort it out. That is the sort of commitment and dedication is got. And ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ, കൂൾ മീൻസ് ഒരു അൺഫ്ലാപ്പബിൾ, യാതൊരു തരത്തിലും ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും വളരെ കൂളായിട്ട് എടുത്ത് വേണ്ട തരത്തിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എം all praise for his interaction with us as patients and customers and as human being. Truthful, as a human being, he's a very great human being apart from a professional administrator of this hospital. And I must also mention, when we come down from outside to the hospital, and we come almost twice a month because that is our age. ഞങ്ങളുടെ പ്രായമായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാണാം. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെളിയിലെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ പൊളൈറ്റ്, സപ്പോർട്ടീവ്, ഹെൽപ്ഫുൾ, കൈപിടിച്ച് കാറിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറക്കി, അത്രത്തോളം ഒരു വളരെ ഒരു നല്ല ഫീലിംഗാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീൽ ചെയർ ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും they're also വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചിരുത്തി, വളരെ സ്നേഹമായിട്ടും ബഹുമാനമായിട്ടും കെയർ absolutely. Which means, feel that you are in good hands when you come here. ഒരു മനസ്സിന് ഒരു വിഷമമോ ദേഷ്യമോ എന്ന് വരേണ്ട, ഇറിറ്റേഷനോ വരാൻ ഉള്ള കാര്യമേ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ, വീൽ ചെയർ കയറി വന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് ഝാൻസിയാണ്. ഝാൻസി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഝാൻസിയുടെ കൂടെ 2, 3, 4, 5 ലേഡീസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. they're all smiles, ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫീലിംഗ്, വെൽക്കം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഝാൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അങ്ങനെ അവരുടെയും കാര്യം, അവരുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷേ അവരുടെയും their name is also, their work is also worth mentioning, that they're very friendly, they're helpful and supportive. Now, ഇത്രയും ആണ് എനിക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. സോ ദി ഡോക്ടേഴ്സ്, another thing, ഈയിടെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച
we both have problems with our knees, damaged knees. She used to limp, I used to limp because of damage. And we happened to get to know about Dr. Kuchitaman, the interventionist radiologist. അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മുഖം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുടെ മുഖം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് we knew that we were talking to somebody who is skilled and knowledgeable. And നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ചെറുപ്പമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പം. He's got about 4 postgraduate degrees. Superb. Very impressive. Mind you, of course, more than degrees, it is the skill with which he solved a problem. And ആദ്യം വൈഫിൻ്റെ മുട്ടില് ഇഞ്ചക്ഷൻ cortisone injection കൊടുത്തു. She was very happy. Then I said, I will also like to have. And doctor പോയി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് we had a very good discussion, and he encouraged me with caution in the sense, he said, your knees are grade 4 degraded. So because of, so your expectation of cure may not be 100%. You should be satisfied with lesser level of treatment, maybe 80-85%, whereas she got about 90-95% satisfaction. So that doctor also എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിച്ച്, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത്, എന്ത് വളരെ കേപ്പബിളായിട്ട് സ്കില്ലാണ്. ഞാൻ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്കിൽ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ. സ്കിൽ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനെല്ലാം ചെയ്ത് തന്ന് gave realistic advice and not saying which giving wrong expectations. No, give realistic expectation. And അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ കൊച്ചുതമ്മൻ്റെ supporting staff, that nurse is also so good, so helpful, so friendly. So ഇങ്ങനെ ആണ് ഈ 18 വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ചെറുപ്പം 77 വയസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 96 വയസ്സായി. ഓവർ ടൈം ഓരോരോ സുഖേടുകൾ വന്ന് അതിനെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ട രീതിയിൽ, വേണ്ട സമയത്ത്, വേണ്ട ശരിയായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി. And we are a very happy, satisfied pair of customers for this hospital. Thank you. After that, you can ask Madam to say what she wants to say. Nothing very much. He has said everything. So all our experiences have been like that. Whenever we feel unwell, we ring up SK and we come here and we get the best possible treatment here. The doctors are very, very supportive and very pleasant, and they deal with you in a very human manner, and we feel satisfied. We go from here after great, tremendous satisfaction that we have been, our problem has been diagnosed, and that we have been given the correct medication. And for all that, the most important person is Jhansi, who has been coordinating between us, the doctors, and the other staff. Whenever necessary, whatever necessary, she gets it done. And of course, Colonel Pillai is there, I'll never forget, Madam, and he told me during the COVID times, Madam, anything you want, any problem related to health, just give me a call and that will be taken care of. I'll never forget that, because COVID time was a very testing time for anybody. And at that time, as my husband mentioned,
the amount of stuff he gave me lasted me, I think, for more than a month. Because those days there was no maid, there was no helper, nothing of the sort. We are two old people who had just come back and opened the house after being away for a few years in Australia. And then, for me it was very stressful. But the way Colonel Pillai did that, I can never forget. A huge basket full of provisions and all the necessary items for the household. The way he did that, I can never forget. A very humble man, but very good, very competent, and he doesn't show off anything, but he's very, very supportive. His actions are also very, very supportive, and I wish him all the best. I wish SK Hospital all the best, and I wish Jhansi all good in life. I also want to mention my doctor, Dr. Arshad, and Kochuman, who's done my knee, Dr. Arshad, who's looking after me for my heart. They are wonderful people. They're wonderful human beings. And the way you meet them and then come out, you feel satisfied. Half your worries are over. And there's nothing more that I can say about them. May God bless them. And that's it. May God bless the hospital. I want to mention one last thing that is, you see, we come and wait in the waiting room, and I had the privilege of meeting the chairman managing director, Mr. Shivakumar, thrice in that house, and he's the owner and he's the boss of this hospital, and it was a pleasure being sort of interacting with him, and he gave confidence. He also perhaps must have got the feedback as to how we patients feel about the hospital. We both have a great sort of respect for that gentleman, and he's not a show-off man, he's not a very matter-of-fact person, and it was a pleasure meeting him, and he's the captain of the ship. So that's it. And once again, my thanks to Dr. Anup Jaladharan, then Colonel Pillai, and this the Firewall Tapanguti, Nancy. So, my God, I think this hospital is so lucky to have such a decent, fantastic, churjurana jolly. So, special thanks to these people. Thank you, and we wish the SK Hospital all the best, and I'm sure it will keep on improving. Thank you.